implement this requirement. Okay, so to achieve this requirement, This conference will now be recorded. okay, so once HR approval is done, next మనకి verification screen ఒకటి రావాలి, and there we are supposed to show these options. Approval type అనే ఒక రేడియో బటన్ ఉండాలి, showing these three values, and approval date అనేది ఒకటి కనిపించాలి, and comments related things. ఇక్కడ నార్మల్ గా గ్రీన్ కలర్ అసైన్మెంట్ షేప్ కాకుండా సబ్ ప్రాసెస్ యూస్ చేసాం అనుకోండి, జస్ట్ లైక్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఫర్ దిస్ అండ్ హియర్, అప్పుడు మనకి జస్ట్ అప్రూవ్ ఆర్ రిజెక్ట్ బటన్స్ తో కామెంట్స్ ట్యాబ్ కనిపిస్తుంది. ఇన్స్టెడ్ మన కస్టమైజేషన్ కావాలంటే ఇంక్లూడ్ వన్ అసైన్మెంట్ షేప్ అండ్ అక్కడ ఈ వాల్యూస్ చూపిద్దాం. సో మీనింగ్ ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ an property for approval type, and we have to create an property for date, and we have to create a property for comments related things కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఫైన్. అండ్ ఈ త్రీ ప్రాపర్టీస్ జనరల్ గా రీయూజ్ అయ్యేలా ఉన్నాయి కాబట్టి లెట్ us create a new data class. So let us create one new data class. So approval type, date, comments అనేది I can use it in my loans application today. Maybe after 2 years I can use same set of properties in my credit card application, or maybe in future accounts creation, ila multiple places lo use chesukochu kabatti let us create 3 properties in our data class. So data class create cheskuni properties create cheyadam anedi nothing new for us, we know this from long time. And general ga previous classes lo em chusamante ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాము, అండ్ తర్వాత ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్ని మన వర్క్ క్లాస్ లో ఒక సెక్షన్ లోకి రావాలంటే ఏం చేసాం, వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ పేజ్. డేటా క్లాస్ నుంచి ఇక్కడికి రావాలంటే వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ పేజ్, అండ్ ఆ పేజ్ యూజ్ చేసుకుని మన సెక్షన్ ని డిజైన్ చేసుకున్నాం, అండ్ దట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ఫ్లాక్షన్ లైక్ వైస్. బట్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ కొత్తగా చేసేది ఏంటంటే, ఎనీవే డేటా క్లాస్ లో ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ ఇంక్లూడ్ చేసేస్తాం. And next I have to create a section, and let me create that section also in the same data class. So normal ga properties e chestarani anukuntaru data classes, but not correct. So we'll create sections or fractions or even flow rules also in the data classes. Okay, so data classes lo rules create cheyadam anedi challenge emi kaadu, but డేటా క్లాస్ లో ఉన్నవి మన వర్క్ క్లాస్ లో తెచ్చుకోవటం అనేది విల్ ఫేస్ లిటిల్ ఛాలెంజ్. సో డేటా క్లాసెస్ తో వర్క్ చేయటం అనేది కొత్త ఏమి కాదు కదా. సో వాట్ ఈస్ ద ఛాలెంజ్ అనే డౌట్ మీకు రావచ్చు. సో వెన్ వి వర్క్ విత్ గెటింగ్ డేటా ఫ్రమ్ డేటా క్లాస్ టు అవర్ వర్క్ క్లాస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాలేదు. బట్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే, డేటా క్లాసెస్ లో సెక్షన్స్ క్రియేట్ చేసుకుని అండ్ అది మన వర్క్ క్లాస్ లోకి తెచ్చుకోవటం దగ్గర విల్ ఫేస్ వన్ మైనర్ ఛాలెంజ్. సో 99% డెవలపర్స్ బిగినర్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు దే విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ వై దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్. సో డేటా క్లాసెస్ లో సెక్షన్స్ చేసుకుంటాము, అండ్ అక్కడి నుంచి మన వర్క్ క్లాస్ లోకి తెచ్చుకోవాలంటే అల్టిమేట్ గా పేజ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో డేటా క్లాస్ లో నుంచి ఏ డేటా అయినా, ఇట్ మైట్ బి ప్రాపర్టీ, ఫ్లో, ఫ్లాక్షన్, సెక్షన్, ఏదైనా పర్లేదు. సో అల్టిమేట్ గా అక్కడున్న డేటా ఇక్కడికి రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ పేజ్. సో పేజ్ యూజ్ చేసుకుని ప్రాపర్టీస్ చాలా ఈజీగా తెచ్చుకోగలుగుతాం, బట్ సెక్షన్స్ అండ్ అదర్ రూల్స్ తెచ్చుకోవాలంటే లిటిల్ ఛాలెంజింగ్ గా ఉంటుంది. సో దట్ విల్ అండర్స్టాండ్. సో ఇప్పుడు మన అప్రోచ్ ఏంటంటే, క్రియేట్ ఏ న్యూ స్టేజ్, and ikkada I have to get a section loaded. ఆ సెక్షన్ రెస్పెక్ట్ టు రిప్రజెంటేటివ్ కి రౌట్ అవ్వాలి, దట్ ఈస్ ఫైన్. అండ్ ఆ సెక్షన్ డిజైన్ గురించి వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్. దట్ ఈస్ లైక్ క్రియేట్ 3 ప్రాపర్టీస్, అప్రూవల్ టైప్, డేట్ అండ్ కామెంట్స్ అనే 3 ప్రాపర్టీస్, అండ్ లెట్ us include these 3 ప్రాపర్టీస్ ఇన్ వన్ సెక్షన్ రూల్, అండ్ ఆ సెక్షన్ కూడా సేమ్ డేటా క్లాస్ లో క్రియేట్ చేద్దాము. అండ్ ఈ సెక్షన్ ని సమ్వేర్ మనం వర్క్ క్లాస్ లో యూజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి క్రియేట్ వన్ ఫ్లాక్షన్ ఇన్ ద వర్క్ క్లాస్. ఎర్లియర్ ఏం చేసేవాళ్ళము, క్రియేట్ వన్ సెక్షన్ ఇన్ ద వర్క్ క్లాస్ లాగా చూసాం. నౌ లెట్ us క్రియేట్ వన్ ఫ్లాక్షన్ హియర్,
అండ్ ఈ ఫ్లో యాక్షన్ లో డేటా క్లాస్ లో ఉన్న సెక్షన్ ని తెచ్చుకోవాలి అండ్ ఇంకా అంత నార్మల్ వే. సో లెట్ us try to understand how to work on this requirement. ఓకే, సో పెద్ద ఛాలెంజ్ ఏమి కాదు, ఒక స్మాల్ పాయింట్ మిస్ చేస్తూ ఉంటారు జస్ట్ లైక్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో. we shall understand what is that. Okay, fine. So first let me create one data class. సో ఒక డేటా క్లాస్ కొత్తది క్రియేట్ చేసి ప్రాపర్టీస్ ఇంక్లూడ్ చేసుకొని దెన్ సెక్షన్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేద్దాం. సో let me create one new data class. We know how to create a data class. Okay, so dash data dash maybe verification అన్నట్టు డిఫైన్ చేద్దాం. Okay, so let us define something like verification. So just create and open. Okay, so we know, let us make it like concrete. ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాము. And all data classes, if it is concrete, does not belongs to class group అని తెలుసు. So let me save it. అంటే ఒక డేటా క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. So let us create all the properties. Let me open data designer and let me add properties. Approval type. Okay, so approval type అనేది we are planning to show like a radio button కదా. So this should be like a pick list here. And let me add something like approved. Okay, rejected, partial approved. ఇలా 3 options include చేసుకుంటున్నాం. So let me add another property related to approval date. So this should be of date format. And let us include something like comments. So comments ante some kind of paragraph or text area. Okay, fine. So properties మొత్తం create చేసుకున్నాం. Now let me create a new section in the same about data class. So let us create one section rule. Okay, so let us define something like verification section and let me create and open. Okay, suppose if this section is designed with dynamic layouts. So dynamic layouts తో డిజైన్ చేస్తుంటే can I directly drag and drop the properties here? చెప్పండి. Suppose if the section is designed with dynamic layouts, then can I drag and drop the existing properties here or not? No, sir. We can. No, sir. No, sir. Yes, we can drag and drop. 16 bit So తీసుకోండి. మనకి స్క్రీన్ నెంబర్ 1 లో కస్టమర్ డీటెయిల్స్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. There we could not drag and drop, right? Okay, dynamic layouts లో చేసాము, there I could not drag and drop. So my question here is, ఇది కరెక్ట్ డైనమిక్ లేఅవుట్స్ లో ఉంటే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయగలుగుతామా లేదా చెప్పండి. No, sir. నోనా? సో అసలు No, డ్రాగ్ sir. అండ్ డ్రాప్ Text చేయాలంటే input క్రైటీరియా ఏంటి? సో నార్మల్ గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలంటే బోత్ ద రూల్స్ షుడ్ బి ఇన్ సేమ్ క్లాస్. మన ప్రాపర్టీస్ అండ్ మన సెక్షన్స్ సేమ్ క్లాస్ లోనే ఉన్నాయి కదా. సో వై కాంట్ ఐ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్? సో దట్ విల్ బి పాసిబుల్. ఓకే, బట్ అక్కడ సెక్షన్ ఒక క్లాస్ లో ఉంది అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఇంకొక క్లాస్ లో ఉంది కాబట్టి దేర్ వీ కుడ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేసాం, పేజ్ తో బిల్డ్ చేసుకున్నాం, బట్ హియర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ డిజైనింగ్ మై సెక్షన్. సో సెక్షన్ క్రియేషన్ కూడా అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం వర్క్ క్లాస్ లో ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. సో వర్క్ క్లాస్ లో ఐ వాంటెడ్ టు యూజ్ దిస్ డేటా క్లాస్ రిలేటెడ్ రూల్స్. సో డేటా క్లాస్ నుంచి మీకు ఏ డేటా రావాలన్నా యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ పేజ్. అంటే పేజ్ క్రియేషన్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ ప్రాపర్టీస్ అని కాదు. సో ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ మొత్తం మీద కంట్రోల్ వచ్చేస్తుంది అన్న. సో ఆన్ దట్ కంప్లీట్ క్లాస్, సో లెట్ us క్రియేట్ ఏ పేజ్ ఇన్ మై వర్క్ క్లాస్
అండ్ తర్వాత వర్క్ క్లాస్ లో ఒక ఫ్లాక్షన్ క్రియేట్ చేసుకుందాం అండ్ యూజింగ్ దిస్ పేజ్ ఆ సెక్షన్ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుందాం. ఇన్ దట్ సినారియో సెక్షన్ లోడ్ అయితే అందులో ప్రాపర్టీస్ ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్ గా లోడ్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో లెట్ us create one new page. Page అంటే property, nothing but. Okay, fine. So let us define it like verification page. So create and open and change this to single page and ఇదే class referencing ఉండాలి, this one. So if that is the case, this page can get relation between these two classes. So what is the class referencing and where are we creating this? Okay, so ఇవన్నీ తెలుసు మనకి. Fine. సో ఒక పేజ్ క్రియేట్ అయిపోతుంది అండ్ మనం ఫ్రేమ్వర్క్ ఆర్ మన వర్క్ క్లాస్ లోకి రిలేషన్ వచ్చేస్తుంది. నౌ లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ ఫ్లాక్షన్ రూల్. సో ఒక ఫ్లాక్షన్ రూల్ కూడా క్రియేట్ చేసుకుందాం. సో వెరిఫికేషన్ ఫ్లాక్షన్, సమ్ నేమ్, మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ డిఫైన్ చేసుకోండి. ఓకే, సో లెట్ మీ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. ఓకే, ఫైన్. సో జనరల్ గా ఫ్లాక్షన్ లో ఏం చేస్తాము? సో యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ డౌన్ యారో టు లింక్ ఏ సెక్షన్. సో ఇక్కడ మనం డౌన్ యారో క్లిక్ చేస్తే వాట్ ఐఎమ్ getting list of all the sections from my work class. సో మన వర్క్ క్లాస్ లో ఉన్న సెక్షన్ ప్రాంప్టింగ్స్ మొత్తం వస్తున్నాయి. బట్ మనం క్రియేట్ చేసుకున్న సెక్షన్ ఏంటిది? వెరిఫికేషన్ సెక్షన్ అనేది. యామ్ ఐ ఫైండింగ్ దట్ వెరిఫికేషన్ సెక్షన్? నో, కనిపించట్లేదు. ఎందుకు? ఆర్ వాట్ టు డూ ఫర్ దట్? ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ గా డౌన్ యారో క్లిక్ చేస్తే ఐ కెన్ సీ ఆల్ ద సెక్షన్స్ ఫ్రమ్ దట్ క్లాస్. అది ఎక్స్పెక్టెడ్. బట్ మన బిహేవియర్ ఆర్ మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ టు గెట్ ఏ సెక్షన్ ఫ్రమ్ దట్ డేటా క్లాస్. అది ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. వాట్ టు డూ దెన్? ఆర్ ఎందుకు కనిపించట్లేదు చెప్పండి? We have to change applies to verification. ఓకే, సో ఈ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్లాక్షన్ జనరల్ ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది? మన వర్క్ క్లాస్ లో క్రియేట్ అయింది. వర్క్ క్లాస్ అంటే అల్టిమేట్ గా అంటే ఫ్లాక్షన్ అంటే అల్టిమేట్ గా ఫ్లో రూల్ నుంచి కాల్ చేస్తాం డిఫాల్ట్ గా. సో వాట్ విల్ బి ద ప్రైమరీ పేజ్ ఆఫ్ ఫ్లో రూల్? And in that case, what will be the primary page of this flaction? What will be the primary page of the section what I have to use? So generally ఇక్కడ యూస్ చేసే సెక్షన్ కి కూడా సేమ్ ప్రైమరీ పేజ్ అదే వస్తుంది, ప్యూర్ పేజ్ వస్తుంది. అంటే సిన్స్ దిస్ సెక్షన్ ఆర్ దిస్ ఫ్లాక్షన్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ py వర్క్ పేజ్, ఇక్కడున్న సెక్షన్స్ కూడా py వర్క్ పేజ్ రిలేటెడ్ క్లాస్ ని లుక్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంతే కదా, దట్ ఈస్ ప్రైమరీ పేజ్ కాన్సెప్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? సో దిస్ హ్యాస్ టు బి లోడింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్లాస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కరెంట్లీ రిఫరెన్సింగ్ విత్. సో ఈ ఫ్లాక్షన్ కి ప్రైమరీ పేజ్ వచ్చి ప్యూర్ పేజ్. అండ్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, దానిలో ఉన్న చైల్డ్ రూల్స్ కి కూడా ప్రైమరీ పేజ్ అదే అవుతుంది. సో ఈ సెక్షన్ కూడా py వర్క్ పేజ్ మీదే రన్ అయితే దెన్ ఈ పర్టికులర్ వర్క్ క్లాస్ నుంచే డేటాను లుక్ చేస్తాం. బట్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ నాట్ దట్. సో మై సెక్షన్ షుడ్ బి రన్నింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ క్లాస్. సో మన వర్క్ క్లాస్ మీద రన్ అయితే ఆ క్లాస్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకుంటుంది. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ మై సెక్షన్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ క్లాస్. సమ్ అదర్ క్లాస్ అంటే వీఆర్ గెటింగ్ రిలేషన్ ఫర్ దట్ వయా పేజ్. సో జనరల్ గా డిఫాల్ట్ గా ఈ సెక్షన్ ఇక్కడ py వర్క్ పేజ్ మీద రన్ అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ ఐ కెనాట్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. నౌ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ చేంజెస్ టు మేక్ మై సెక్షన్ రన్నింగ్ ఆన్ సమ్ అదర్ పేజ్. సమ్ అదర్ పేజ్ మీద రన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ ఫ్లో యాక్షన్ py పేజే ఉంటుంది అండ్ ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ సెక్షన్ చేంజ్ అయిపోతుంది. అంతేనా? ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ సెక్షన్ చేంజ్ అయిపోవాలి.
సో ఈ పర్టికులర్ ఫ్లో యాక్షన్ చెక్ చేసి చూస్తే సెక్షన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అని ఉంటాయి. సో అంటే సెక్షన్ షుడ్ బి రన్నింగ్ ఆన్ వాట్ సెట్టింగ్స్, వాట్ కాంటెక్స్ట్ అని ఇక్కడ ఉంది. సో బై డిఫాల్ట్ గా వాట్ ఈస్ ద పేజ్ కాంటెక్స్ట్, యూజ్ కరెంట్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ అని. సో బై డిఫాల్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ బి ద థింగ్ అనేది. బై డిఫాల్ట్ గా ఈ ఫ్లో యాక్షన్ కి ఏముంటుంది, py work page. So that is the reason my section also looks for py work page related class. But మనకి py work page related class కాదు కావాల్సింది. I wanted to get the data from some other class. Some other class అంటే my section should be running on some other page referencing to that class. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ గా ఈ సెక్షన్ రూల్ కి ప్రైమరీ పేజ్ ఏముంటుంది, ఆ ఫ్లో యాక్షన్ కి ఏదైతే ఉందో అదే ఉంటుంది. ఇన్ దట్ కేస్ మన సెక్షన్స్ అన్ని ఆ వర్క్ క్లాస్ నుంచి లోడ్ అవుతాయి. బట్ అది నాకు కావాల్సింది. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి లోడెడ్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ క్లాస్ అంటే సమ్ అదర్ పేజ్ రిలేటెడ్ అని కాన్సెప్ట్. మీనింగ్ మై సెక్షన్ షుడ్ బి రన్నింగ్ ఆన్ సమ్ అదర్ పేజ్ అంటే ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ దిస్ సెక్షన్ విల్ బి చేంజ్డ్. ఓకే, సో ఫర్ దట్ ఏం చేస్తామంటే పేజ్ కాంటెక్స్ట్ అనేది చేంజ్ అయిపోవాలి. సో టు చేంజ్ దట్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో మై సెక్షన్ షుడ్ బి రన్నింగ్ ఆన్ సమ్ అదర్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్. ఓకే, సమ్ అదర్ పేజ్ అంటే ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ పేజ్ కదా. సో ఐ కెన్ యూస్ దిస్. యూస్ పేజ్ డిఫైన్డ్ బై ప్రాపర్టీ అంటే ఒక ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసుకున్నాము, పేజ్ ప్రాపర్టీ, and based on that page referencing జరిగిపోవాలి. సో వాట్ ఈస్ దట్ పేజ్ నేమ్, వెరిఫికేషన్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం. అండ్ దిస్ విల్ బి రెఫరెన్స్డ్ ఫర్ వాట్ క్లాస్, ఆ క్లాస్ నేమ్ డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఆ క్లాస్ నేమ్ డిఫైన్ చేసుకోవాలి. నౌ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ డౌన్ యారో, సో విల్ గెట్ దట్ పర్టికులర్ సెక్షన్ లోడెడ్ అప్. ఓకే, so my section is currently running on this page. ఇప్పుడు ఈ పేజ్ మీద రన్ అవుతుంది. సో లెట్ మీ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. ఓకే, మీరు కరెంట్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ యూస్ చేస్తే ఫ్లో యాక్షన్ దేని మీద రన్ అవుతుందో ఆ పేజ్ యూస్ చేసుకుంటుంది. ఆ పేజ్ కి ఒక క్లాస్ ఉంటుంది అండ్ ఫ్రమ్ దట్ క్లాస్ ప్రాంప్టింగ్స్ వస్తాయి. బట్ ఇప్పుడు మనకి సమ్ అదర్ క్లాస్ నుంచి రావాలంటే దట్ ఈస్ పాసిబుల్ విత్ సమ్ అదర్ పేజ్. ఆ పేజ్ నేమ్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా క్లాస్ మారిపోతుంది అండ్ మన సెక్షన్ అక్కడి నుంచి రన్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్. అంటే ఒక రూల్ ని ప్రాపర్టీస్ అయితే మనకి ఇంత హెడ్ఏక్ ఏమి ఉండదు. సో అక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ యూజ్ చేయాలంటే ఎనీవే పేజ్ డాట్ అని డిఫైన్ చేసేస్తాం. బట్ అక్కడున్న సెక్షన్ ఇక్కడికి రావాలంటే పేజ్ డాట్ సెక్షన్ అని ఇవ్వలేము. సో ఇండైరెక్ట్ గా పేజ్ కాంటెక్స్ట్ అనేది చేంజ్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో అక్కడున్న ఫ్లో యాక్షన్ ఇక్కడ ఎలా యూజ్ చేయాలో అర్థమవుతుంది. సిమిలర్ గా అక్కడున్న ఫ్లో రూల్ ఇక్కడ ఎలా యూజ్ చేస్తాము అండ్ అక్కడున్న రూల్ ఏ ఇక్కడ ఎలా యూజ్ చేస్తాం, ఎవ్రీథింగ్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ చేంజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడతో అయిపోయింది అనుకుంటే కాదు. సో డేటా క్లాసెస్ లో ఉన్న సెక్షన్స్ ని ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవటం అనేది దిస్ ఈస్ జస్ట్ అండ్ స్కెలిటన్ డిజైన్. తర్వాత యాక్చువల్ హెడేక్ మనకు కనిపిస్తుంది. సో దేర్ 99% ఆఫ్ ద డెవలపర్స్ అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎర్లీ స్టేజ్ డెవలపర్స్, 99% వాళ్ళకి జనరల్ గా ఇష్యూ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి అవుట్పుట్ రాదు. సో వై దే విల్ నాట్ గెట్ అనేది విల్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ సమ్ టైమ్. ఫైన్. సో ఇప్పుడు అల్టిమేట్ గా వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ how to create a flow action and how to get the section from some other class, some other data class. Now ఈ రెస్పెక్టివ్ ఫ్లో యాక్షన్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి సమ్వేర్ ఇన్ అవర్ ఫ్లో రూల్, అంతే కదా, సమ్వేర్ ఇన్ అవర్ ఫ్లో రూల్. సో లెట్ us క్రియేట్ వన్ ఫ్లో రూల్. అంటే ఫ్లో రూల్ క్రియేషన్ అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో లెట్ మీ యాడ్ ఈ స్టేజ్ యాడ్ చేసినట్టున్నాం. ఓకే, and let me open this. Okay, ఈ ఫ్లో రూల్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే let me add new stage.
let me define it like verification. సో ఇప్పుడు మన కాన్ఫిగర్ వ్యూ క్లిక్ చేయాలా వద్దా? Tell me. So should I have to click on configure view or not? No. So configure view click cheste what will happen? Flow action, flow rules anni create avutayi. Okay, but mana requirement enti only flow rule creation is enough. Okay, so let me open this. Okay, fine. So let me open this flow action. Check out. So ఇక్కడ ఒక dummy name ఉంటుంది, just remove this and include our own flow action. Submit. Let me save and let me check in my changes. So check in చేయకపోతే ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది అనేది మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అర్థమైపోతుంది, or maybe in this class itself. Okay, fine. So now ultimate గా case design complete అయిపోయింది. So if we just run the case, okay, so I'm just running the case. So submit చేస్తే then screen number 1, okay, so we are in screen number 1. ఇది సబ్మిట్ చేస్తే screen number 2 ఇది ఎవరికి విజిబుల్ అవ్వాలి? Screen number 2 నాకే విజిబుల్ అవుతుంది, and this also for me and this also for me. సో ఇప్పుడు మనం సబ్మిట్ చేస్తే నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? యాజ్ పర్ దిస్ వన్ నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మేనేజర్ కి వెళ్ళాలి, అంతే కదా? సో లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ బటన్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి గోయింగ్ ఫర్ మేనేజర్ అప్రూవల్ అండ్ లెట్ మీ లాగిన్ యాజ్ మేనేజర్. సో ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్ దట్ ఈస్ లైక్ 6048 ఇక్కడ కనిపించాలి, వి నో దట్. అండ్ లెట్ మీ అప్రూవ్ దిస్. సో నెక్స్ట్ ఎవరికి వెళ్ళాలి? హెచ్ఆర్ అప్రూవల్. సో లెట్ మీ లాగిన్ as either HR1 or HR2. సో ఈ రెస్పెక్టివ్ ఐటమ్ మనకి వర్క్ బాస్కెట్ లో ఉంటుందని తెలుసు. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, సేమ్ ఐటమ్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. నౌ ఇప్పుడు మనం సబ్మిట్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఉన్నాము కరెంట్లీ హెచ్ఆర్ దగ్గర. సో ఇఫ్ HR1 is submitting, ఈ పర్టికులర్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఎవరికి కనిపించాలి? యాజ్ పర్ కరెంట్ డిజైన్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఎవరికి విజిబుల్ అవుతుంది చెప్పండి? Again to HR1. సో కరెంట్ యూజరే ఉంది అంటే ఇఫ్ ఐ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ నౌ, ఈ పర్టికులర్ ఐటమ్, ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ఐటమ్ వర్క్ బాస్కెట్ నుంచి రిమూవ్ అయిపోయి సేమ్ HR1 వర్క్ లిస్ట్ లోకి యాడ్ అయిపోయి అండ్ అక్కడి నుంచి పిక్ అవ్వాలి. సో అంటే మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అప్రూవ్, వర్క్ బాస్కెట్ లో ఐటమ్ రిమూవ్ అయిపోవాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ వన్ SQL క్వైరీ ఆర్ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ లైక్ obj delete from assign-work basket table and commit, తర్వాత obj save into assign-work list table and commit. సో ఇవన్నీ, so we know all these things. Let me approve and automatic గా ఈ పర్టికులర్ ఐటమ్ ఓపెన్ అయిపోయింది, అంతే కదా? సో ఈ పర్టికులర్ ఐటమ్ ఓపెన్ అయింది. నౌ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఐఎమ్ ఇన్ ద వెరిఫికేషన్ స్క్రీన్ అండ్ కరెంట్ యూజరే ఉంది కాబట్టి ఎవరైతే లాగిన్ అయ్యారో వాళ్ళకి వస్తుంది. సో హియర్ ఐ కెన్ సి వెరిఫికేషన్ ఫ్లాక్షన్ అంటే మన ఫ్లాక్షన్ పర్ఫెక్ట్ గా లోడ్ అయ్యింది, బట్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ సెక్షన్. సో మన ఫ్లాక్షన్ లోడ్ అయింది, ఐ కెన్ సీ ద నేమ్, బట్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద సెక్షన్. ఈ సెక్షన్ ఎందుకు రావట్లేదు అనేది మీకు త్వరగా అర్థం కాదు. ఓకే, మీరు ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్ గా చేశారని మీరు అనుకుంటారు, but it will not show you the section. This is the challenge what you will face. Okay, so when we are trying to get the data from data classes to our work classes, properties use చేసుకున్నాము, I did not face any problem. But sections use చేసుకుంటే
I'm seeing something like section itself is missing. Section miss అయిపోయింది. ఓకే, మీరు 10 or 20 సెక్షన్స్ డేటా క్లాస్ నుంచి వర్క్ క్లాస్ తెచ్చుకోండి, మీరు రన్ చేసి చూస్తే అవేమి మీకు కనిపించవు. ఫ్లాక్షన్స్ లోడ్ అవుతాయి, బట్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ ద బ్లాంక్. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ అనేది తెలియాలి. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? సో వెన్ఎవర్ we click on submit button, సో దీని సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇది లోడ్ అవుతుంది, we know that. అండ్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ ఫ్లో రూల్ రన్ అవుతుంది, అసైన్మెంట్ షేప్ రన్ అవుతుంది, ఇట్స్ ఫ్లాక్షన్ కూడా రన్ అవుతుంది. ఐ కెన్ సీ ఇట్ వెరీ క్లియర్, మన ఫ్లాక్షన్ కూడా రన్ అవుతుంది. సో జనరల్ గా యాజ్ పర్ దిస్ డిజైన్ ఫ్లో యాక్షన్ ఏం చేయాలి? సో ఫ్లో యాక్షన్ హ్యాస్ టు మేక్ ఏ సెక్షన్ లోడెడ్. సో ఈ ఫ్లో యాక్షన్ ఒక సెక్షన్ ని లోడ్ చేయాలి. సో ఆ సెక్షన్ మన వర్క్ క్లాస్ సెక్షన్ అయితే స్ట్రైట్ అవే ఈజీగా పిక్ చేసుకోగలదు. ఐ డి నాట్ ఫేస్ ఎనీ ఎర్రర్ దేర్, అంతే కదా. సో యూజ్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్, యూజ్ కరెంట్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ అని యూజ్ చేస్తే మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాలేదు. స్క్రీన్ నెంబర్ 1 లోడ్ అయిపోయింది, 2 లోడ్ అయింది, ఎవ్రీథింగ్ లోడ్ అయింది. బట్ ఇక్కడ సమ్ చేంజెస్ చేసాము, ఇట్ ఈస్ నాట్ లోడింగ్ అప్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? వెన్ మై ఫ్లో యాక్షన్ ఈస్ గెటింగ్ లోడెడ్, దాని డ్యూటీ ఏంటి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు ఐడెంటిఫై దిస్ సెక్షన్. సో ఈ సెక్షన్ ఎక్కడుందో ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ పాసిబుల్ విత్ ఏ పేజ్ అండ్ ఏ క్లాస్, అంతే కదా. సో ఈ సెక్షన్ ఏం చేస్తుంది? డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్ ఇట్ విల్ చెక్ వాట్ ఈస్ ద పేజ్ నేమ్ గివెన్. నార్మల్ గా ఇలా అయితే పీవై వర్క్ పేజ్ అని క్లిక్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి తెచ్చుకోగలదు. బట్ ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద పేజ్ నేమ్ అని సెపరేట్ గా డిఫైన్ చేస్తున్నాము. ఆ పేజ్ నేమ్ ని చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ పేజ్ నేమ్ కి ఒక క్లాస్ అనేది ఉంటుంది, ఆ క్లాస్ లో ఉన్న సెక్షన్ ని పిక్ చేసుకోవాలి. అంటే మై ఫ్లో యాక్షన్ హ్యాస్ టు ఫస్ట్ లుక్ ఫర్ ద పేజ్ అండ్ దెన్ ఇట్స్ క్లాస్ అండ్ దెన్ సెక్షన్ ఫ్రమ్ దేర్. ఇదన్నమాట ఫ్లో యాక్షన్స్ డ్యూటీ. సో ఈ ఫ్లో యాక్షన్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ పేజ్ ని లుక్ ఆఫ్టర్ చేసుకోవాలి. పేజ్ ని లుక్ ఆఫ్టర్ చేయటం అంటే ఎక్కడ లుక్ చేసుకుంటుంది అది? సో మన ఫ్లో యాక్షన్ ఈ పేజ్ ని చెక్ చేసుకోవాలి కదా. సో ఆ పేజ్ ని ఎక్కడ చెక్ చేసుకుంటుంది? ఫ్రమ్ క్లిప్ బోర్డ్ ఓన్లీ. సపోజ్ అది ఇలా ఉందనుకుందాం, యూజ్ కరెంట్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ అయితే మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాదు. సో ఈ రెస్పెక్టివ్ ఫ్లో యాక్షన్ లోడ్ అయితే కరెంట్ పేజ్ అంటే పీవై వర్క్ పేజ్, దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ ఫర్ పీ వర్క్ పేజ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద సెక్షన్. సో ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉండవు. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? దిస్ ఫ్లో యాక్షన్ హ్యాస్ టు లుక్ ఫర్ దిస్ పేజ్, అంటే క్లిప్ బోర్డ్ లో ఈ పేజ్ ని చెక్ చేసుకోవాలి. సో క్లిప్ బోర్డ్ లో ఆ పేజ్ ని చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ పేజ్ ఏ క్లాస్ కుందో చెక్ చేసుకుంటాం, అంటే క్లాస్ నేమ్ ఐడెంటిఫై అవుతుంది, క్లాస్ నేమ్ నుంచి సెక్షన్ నేమ్ తెచ్చుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఏ ఫ్లో యాక్షన్ హ్యాస్ టు బి. Now let me open clipboard and check for this page. So clipboard open చేద్దాం. So we know data should be available on pwork page and pwork page expand చేసి చూస్తే ఈ పర్టికులర్ పేజ్ ఏంటి? వెరిఫికేషన్ పేజ్ అనేది. సో ఆర్ we having any page related to verification? సో వెరిఫికేషన్ పేజ్ అనేది ఏమన్నా ఉందా? నో. సో ఒక ఫ్లో యాక్షన్ లోడ్ అవ్వాలంటే ఆ పేజ్ నేమ్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఫ్రమ్ క్లిప్ బోర్డ్. క్లిప్ బోర్డ్ లో పేజ్ దొరికితే దానికి క్లాస్ నేమ్ చెక్ చేసుకోవాలి అండ్ క్లాస్ నేమ్ కూడా తెలిసింది కాబట్టి దానిలో ఉన్న సెక్షన్ పిక్ చేసుకుంటుంది. బట్ ఇక్కడ పేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ మిస్ అవుతున్నప్పుడు ఈజ్ దేర్ ఎనీ రాంగ్ విత్ అవర్ ఫ్లో యాక్షన్? సో మన ఫ్లో యాక్షన్ డ్యూటీ ఏంటి? ఆ పేజ్ ని పిక్ చేసుకోవటం. అసలు పేజే లేకపోతే హౌ కెన్ వి బ్లేమ్ ఏ ఫ్లో యాక్షన్ రూల్? నో. అంటే ఫ్లో యాక్షన్ ఈజ్ డూయింగ్ ఇట్స్ డ్యూటీ పర్ఫెక్ట్లీ. బట్ ఇక్కడ ఎవరు మిస్టేక్ ఉంది? డెవలపర్. సో డెవలపర్ మిస్టేక్ ఏంటి? ఇక్కడ పేజ్ లేకుండా చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఐఎమ్ సీయింగ్ దిస్. ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ రావట్లేదంటే ఫ్లో యాక్షన్ ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ ఫ్లో యాక్షన్ వాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ? క్లిప్ బోర్డ్ లో ఆ పేజ్ ఉంటే దాని క్లాస్ ఐడెంటిఫై చేసుకుని పిక్ చేసుకోవాలి. పేజే మిస్ అయితే వాట్ ఏ ఫ్లో యాక్షన్ కెన్ డూ? నథింగ్. ఓకే, అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన డిజైన్ అంతా పర్ఫెక్టే, ఫ్లో యాక్షన్ చేంజెస్ అంతా పర్ఫెక్టే, బట్ పేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ మిస్ అయిపోతుంది. సో పేజ్ మిస్ అయితే
క్లాస్ నేమ్ అండ్ సెక్షన్ నేమ్ తెలియదు. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో మన పర్టికులర్ డిఫెక్ట్ కి రూట్ కాజ్ ఏంటో తెలిసిపోయింది, ఎందుకు రావట్లేదో తెలిసిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, హౌ టు ఫిక్స్ ఇట్, అంతే కదా. సో ఈ ఫ్లాక్షన్ పర్ఫెక్ట్ గా లోడ్ అవ్వాలంటే పేజ్ రావాల్సిందే. సో హౌ టు గెట్ దట్ పేజ్ ఆన్ క్లిప్ బోర్డ్. ఓకే, సో రిమెంబర్ when we are working with sections from data classes, make sure those pages are available on the clipboard. సో దీన్ని టెక్నికల్ గా మనం పేజ్ ఇనిషియేషన్ అంటాం. ఓకే, పేజ్ ఇనిషియేషన్. సో పేజ్ ఇనిషియేషన్ ఏం జరుగుతుంది, సో ఆ రెస్పెక్టివ్ పేజ్ వచ్చేలాగా చేసుకుంటే then you are supposed to, or full action can able to identify that page during runtime, section or class and section ila. Okay, so as a developer you have to do that manually when you are working with sections from data classes, ante kada. So page initialization లేదు ఇక్కడ. So page initiating is what I have to take care, what 99% developers miss చేసే point. Okay, fine. సో ఇప్పుడు మనకి డేటా క్లాస్ లో ఉన్న సెక్షన్ రావాలంటే సమ్వేర్ పేజ్ మిస్ అవుతుందని అనుకుందాం. బట్ డేటా క్లాసెస్ తో వర్క్ చేయటం అనేది మనకేమి కొత్త కాదు. సో డేటా క్లాసెస్ తో వర్క్ చేయటం కొత్త కాదు. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ వన్, ఐ విల్ గెట్ స్క్రీన్ నెంబర్ 1. సో స్క్రీన్ నెంబర్ 1 లో ఐఎమ్ షోయింగ్ అప్ సమ్ ప్రాపర్టీస్. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ కూడా డేటా క్లాస్ నుంచే కదా. సో డేటా క్లాసెస్ తో వర్క్ చేయటం అనేది నథింగ్ న్యూ ఫర్ అస్, అంతే కదా, నథింగ్ న్యూ. బట్ ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ గా లోడ్ అవుతుంది అండ్ అక్కడ ఎందుకు లోడ్ అవ్వట్లేదు. సో ఈ సెక్షన్ లోడ్ అవుతుంది ఆర్ ఫ్లాక్షన్ లోడ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెక్షన్ లోడ్ అవుతుంది, సెక్షన్ లో ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ అవర్ డేటా క్లాస్ లోడ్ అవుతున్నాయి. సో ఐ డిడ్ నాట్ సీ ఎనీ ప్రాబ్లం హియర్. బట్ మన కేసులో ఫ్లాక్షన్ లోడ్ అవుతుంది అండ్ అక్కడ సెక్షన్ మిస్ అయిపోతుంది, అంటే పేజ్ లేదు. సో వై ఆర్ వి ఫేసింగ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ సెక్షన్స్ అండ్ వై నాట్ విత్ ప్రాపర్టీస్? ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంట్రిబ్యూషన్స్. సో కాన్సెప్ట్ మీద చాలా, కోర్ ఫంక్షనాలిటీ మీద చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి మీరు. ఓకే, సో డేటా క్లాసెస్ తో వర్క్ చేయటం అనేది కొత్త ఏమి కాదు. ఓకే, సో ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ డిడ్ నాట్ ఫేస్ ఎనీ ప్రాబ్లం, బట్ why are we facing problem with the sections? That is my question. సో ఇప్పుడు మనం క్లిప్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే on py work page we are seeing customer details page. ఓకే, సో క్లిప్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే కస్టమర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ అనేది ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనకి ఇది పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అవుతుంది. బట్ వెరిఫికేషన్ రిలేటెడ్ స్క్రీన్ లో ఆ పేజ్ లేదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అక్కడ మిస్ అయింది. సో ఇక్కడ పేజ్ ఎలా ఎగ్జిస్టింగ్ గా వస్తుంది, అక్కడ ఎందుకు మిస్ అయింది? వై ఐ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ పేజ్ ఇనిషియేటింగ్ దేర్, వై నాట్ హియర్? సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఫైన్. సో ఇక్కడ వెన్ దిస్ ఫ్లాక్షన్, అంటే దీనికి ఒక ఫ్లాక్షన్ ఉంటుంది కదా. సో వెన్ దిస్ ఫ్లాక్షన్ ఈస్ గెటింగ్ లోడెడ్, వాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ? ఇట్ హ్యాస్ టు లోడ్ ద సెక్షన్. సో సెక్షన్ సేమ్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ కాబట్టి ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఉండవు. సెక్షన్ లోడ్ అవుతుంది. సెక్షన్ లోడ్ అయిన తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ టు లోడ్ ఫస్ట్ నేమ్, తర్వాత లాస్ట్ నేమ్, తర్వాత ఏజ్, ఇలా వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ లోడ్ చేసుకుంటూ రావాలి, అంతే కదా. నౌ వాట్ ఎవర్ ద ఫస్ట్ కంట్రోల్, సో టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది కదా, వాట్ ఎవర్ ద ఫస్ట్ కంట్రోల్ వీఆర్ హ్యావింగ్, ఆ పర్టికులర్ కంట్రోల్ is responsible for creating a page on clipboard. Okay, so let me again repeat. సో ఇక్కడ సెక్షన్ లోడ్ అవుతుంది. సెక్షన్ లోడ్ అయిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ద ఫస్ట్ కంట్రోల్, టెక్స్ట్ బాక్స్ అయినా డ్రాప్ డౌన్ అయినా ఏదైనా పర్లేదు, వాట్ ఎవర్ ద ఫస్ట్ కంట్రోల్ we see, that control is responsible for initiating a page on clipboard. కంట్రోల్ అక్కడ ఇనిషియేట్ చేసేస్తుంది. హౌ ఇట్ ఈస్ ఇనిషియేటింగ్? సో ఇక్కడ కంట్రోల్ అనేది లోడ్ అవుతుంది అండ్ ఈ రెస్పెక్టివ్ కంట్రోల్ కి మనం ఒక ప్రాపర్టీ సెట్ ఇచ్చాం. ఓకే, రెస్పెక్టివ్ కంట్రోల్ కి సమ్ ప్రాపర్టీ నేమ్ ఇచ్చాం.
సో కస్టమర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ఒక ప్రాపర్టీ రెఫరెన్స్ ఇచ్చాం. సో అంటే ఈ ప్రాపర్టీ ఈ కంట్రోల్ కి మ్యాప్డ్ గా ఉంది. ఇన్ దట్ కేస్ ఆ ప్రాపర్టీకి ఎంటీ కంట్రోల్ కాబట్టి బ్లాంక్ వాల్యూ మ్యాప్ అయిపోతుంది, అంతే కదా. సో ఈ కంట్రోల్ కి ప్రాపర్టీ నేమ్ ఇస్తే ఆ ప్రాపర్టీ వాల్యూకి ఇక్కడున్న వాల్యూస్ అసైన్ అయిపోతుంది, అంటే బ్లాంక్ వాల్యూ అసైన్ అయిపోతుంది. సో క్లిప్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే దీనికి వాల్యూ ఫాల్స్ అని అసైన్ అయిపోతుంది, దీనికి బ్లాంక్ అసైన్ అయిపోతుంది, దీనికి బ్లాంక్ అసైన్ అయిపోతుంది. సో మై కంట్రోల్ ఈజ్ డూయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ సెట్ కదా. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ అనే కంట్రోల్ ఉంది, టెక్స్ట్ బాక్స్ అనే కంట్రోల్ ఉంది. దిస్ కంట్రోల్ ఈజ్ లింక్డ్ విత్ సో అండ్ సో ప్రాపర్టీ. సో ఈ కంట్రోల్లో ఉన్న వాల్యూ అంటే బ్లాంక్ ఆ ప్రాపర్టీకి మ్యాప్ అయిపోయినట్టే. సో ఒక ప్రాపర్టీ సెట్ జరిగితే అల్టిమేట్ గా క్లిప్ బోర్డ్ లోనే కదా స్టోర్ అవ్వాలి, అల్టిమేట్ గా ఫస్ట్ క్లిప్ బోర్డ్ లో స్టోర్ అవ్వాలి. అంటే దేర్ విల్ బి యాన్ ప్రాపర్టీ సెట్ హ్యాపనింగ్. ఆ ప్రాపర్టీ సెట్ అంతా క్లిప్ బోర్డ్ లో మెయింటైన్ అవ్వాలి కాబట్టి సో పేజ్ ఇనిషియేటింగ్ జరిగిపోతుంది. సో కస్టమర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది అక్కడ మెయింటైన్ అవ్వాలి. సో అంటే విత్ ఇన్ పీవై వర్క్ పేజ్, ఓకే, విత్ ఇన్ పీ వర్క్ పేజ్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రోల్ నెంబర్ 1. ఫస్ట్ కంట్రోల్ ఏదైతే ఉందో ఆ కంట్రోల్ ఏం చేస్తుంది, కస్టమర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ చేసేస్తుంది. అండ్ విత్ ఇన్ దాట్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు బ్లాంక్ అనేది సెట్ అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ సెకండ్ కంట్రోల్ లోడ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు సెట్ అగైన్ డాట్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ పేజ్, అంటే పేజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ గానే ఉంది విత్ ఇన్ దట్ లాస్ట్ నేమ్. తర్వాత కంట్రోల్ 3, 4, 5, 6 ఇలా అన్నమాట. సో ఫైనల్ గా వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ కంట్రోల్స్ ఆర్ ప్రాపర్టీ సెట్టింగ్, పేజ్ ఇనిషియేటింగ్ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద కోర్ కాన్సెప్ట్, పేజ్ ఇనిషియేటింగ్ జరుగుతుంది. ఓకే ఫైన్. సో సపోజ్ ఈ పర్టికులర్ ఈ హోల్ సెక్షన్ ఉంది, ఆ హోల్ సెక్షన్ లో అగైన్ సేమ్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇలా కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఫర్ దీస్ కంట్రోల్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రిమూవ్ దిస్ అండ్ సేవ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రోల్ కి నేను ప్రాపర్టీ ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకుందాం. ఇన్ దట్ కేస్ విల్ ఐ హ్యావ్ ఏ పేజ్ ఆన్ క్లిప్ బోర్డ్ ఆర్ నాట్? కస్టమర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ అనేది క్లిప్ బోర్డ్ లో ఉంటుందా ఉండదా? టెల్ మీ. చెప్పండి. No. ఉంటుందా? ఉండదు. ఎందుకు ఉంటుంది? ఉండదు కదా. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రోల్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ హ్యాస్ టు లోడ్ దట్ ప్రాపర్టీ కదా. ఆ కంట్రోల్ ఉన్న వాల్యూ ఆ ప్రాపర్టీని సెట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో సెట్ చేయటం కంటే క్లిప్ బోర్డ్ లో ఆ పేజ్ క్రియేషన్ ప్లస్ ప్రాపర్టీ సెట్టింగ్. సపోజ్ ఈ హోల్ సెక్షన్ లో మనం ఏ ప్రాపర్టీ డిఫైన్ చేయకపోతే, జస్ట్ కంట్రోల్స్ అన్ని ఉన్నాయి, ఇమేజెస్ వీడియోస్ అన్ని ఉన్నాయి, బట్ ఎక్కడ ప్రాపర్టీ నేమ్ ఇవ్వలేదంటే సో ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు క్లిప్ బోర్డ్ లో. ఇన్ దట్ సినారియో పేజ్ క్రియేషన్ కూడా ఉండదు, అంటే పేజ్ ఇనిషియేషన్ జరగదు. ఓకే, బట్ ఇక్కడ బికాస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ నెంబర్ 1, అది ఫస్ట్ నేమ్ కావచ్చు, ఏజ్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్, బికాస్ ఆఫ్ ద కంట్రోల్ నెంబర్ 1 ప్రాపర్టీ సెట్టింగ్ జరిగిపోతుంది. సో ప్రాపర్టీ సెట్టింగ్ జరిగిపోతుంది. ప్రాపర్టీ సెట్టింగ్ జరుగుతుందంటే పేజ్ క్రియేషన్ జరిగిపోవాలి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. నౌ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ బటన్, స్క్రీన్ నెంబర్ 2 కి వెళ్తాం. స్క్రీన్ నెంబర్ 2 కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్లీ విల్ సీ సమ్ స్క్రీన్ రిలేటెడ్ టు నామినీ, ఫాదర్ అండ్ మదర్. ఇప్పుడు నేను క్లిప్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే విల్ ఐ సీ ఎనీ పేజ్ రిలేటెడ్ టు ఫాదర్ డీటెయిల్స్? విల్ ఐ సీ ఎనీ పేజ్ రిలేటెడ్ టు మదర్ డీటెయిల్స్? ఉంటుందా ఉండదా? Yes. ఇట్ షుడ్ బి దేర్. అంటే వాట్ ఎవర్ ద కంట్రోల్స్ వీఆర్ యూజింగ్ అది ఇండైరెక్ట్ గా ప్రాపర్టీ సెట్టింగ్, ఇండైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ గానే ప్రాపర్టీ సెట్టింగ్ చేసుకుంటుంది. అండ్ దీస్ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇనిషియేటింగ్ ఏ పేజ్ ఆన్ క్లిప్ బోర్డ్. ఓకే, సో హ్యావింగ్ దిస్ డిస్కషన్ మీకు దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేయాలి. సో ఇక్కడ ఎందుకు లోడ్ అవ్వట్లేదు? మన ఫ్లాక్షన్ లోడ్ అయింది.
సో మన ఫ్లో యాక్షన్ లోడ్ అయిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ఇట్ లుకింగ్ ఫర్, ఆ పేజ్ ఉందా లేదా అనేది. సో ఆ పేజ్ క్లిప్ బోర్డ్ లో డిఫాల్ట్ గా ఏమి రాదు అన్లెస్ యూ ఇనిషియేట్. సో అన్లెస్ యూ ఇనిషియేట్, సో ఇనిషియేటింగ్ దట్ పేజ్ అంటే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ సెట్టింగ్ లాగా అన్నమాట, అంతేనా, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ సెట్టింగ్. సపోజ్ ఇది స్క్రీన్ నెంబర్ 2. స్క్రీన్ నెంబర్ 2 లో యూ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ లైక్ ఫాదర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ అనేది ఉంటుంది ఇన్ క్లిప్ బోర్డ్ అండ్ మదర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ కూడా ఉంటుందని అంటున్నారు. సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ కి ప్రాపర్టీ రిమూవ్ చేస్తాను. ఫర్ దిస్ వన్ ఆల్సో ఐల్ రిమూవ్. అంటే టోటల్ ఈ 4 ప్రాపర్టీస్ కి ఈ 4 కంట్రోల్స్ కి ప్రాపర్టీస్ రిమూవ్ చేస్తాను అండ్ ఈ 4 కంట్రోల్స్ కి కూడా ప్రాపర్టీస్ రిమూవ్ చేస్తాను. ఇన్ దట్ సినారియో క్లిప్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఫాదర్ డీటెయిల్స్ పేజ్, మదర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ ఉంటుందా ఉండదా? ఉండదు. స్క్రీన్ 1 సబ్మిట్ చేస్తున్నాను, స్క్రీన్ 2 లోడ్ అవ్వాలి అండ్ స్క్రీన్ 2 లో సెక్షన్స్ అండ్ కంట్రోల్స్ లోడ్ అవుతాయి. కంట్రోల్స్ కి నేను ప్రాపర్టీస్ ఏమి డిఫైన్ చేయలేదు. ఇన్ దట్ కేస్ పేజెస్ ఉంటాయా ఉండవా? ఉండవు. ఉండవు. సపోజ్ ఆఫ్టర్ స్క్రీన్ నెంబర్ 1, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, స్క్రీన్ నెంబర్ 1 తర్వాత ఐఎమ్ యూజింగ్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఫ్లో యాక్షన్. సో పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ఎ ఫ్లో యాక్షన్ అండ్ అక్కడ ఒక యాక్టివిటీ కాల్ చేసుకుంటున్నా. దేర్ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ ఇట్ లైక్ డాట్ ఫాదర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బ్లాంక్ and dot mother details page dot first name equal to blank. సో స్క్రీన్ 1 సబ్మిట్ చేస్తే పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ లో యాక్టివిటీ రన్ అవ్వాలి, ప్రాపర్టీ సెట్ జరగాలి, తర్వాత ఈ స్క్రీన్ లోడ్ అయిపోతుంది అండ్ ఈ స్క్రీన్ లో ఎనీవే ఇవి కంట్రోల్స్ డిఫైన్ చేయలేదు. నౌ ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ క్లిప్ బోర్డ్, ఫాదర్ పేజ్ అండ్ మదర్ పేజ్ ఉంటుందా ఉండదా? చెప్పండి. Yes, it will be there. It should be there. Yeah, because we are setting the post processing. So instead of data transform, instead of activity data transform యూజ్ చేసాం అనుకుందాం. నౌ స్క్రీన్ నెంబర్ 1 సబ్మిట్ చేశాను, స్క్రీన్ నెంబర్ 2 కి ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లో ఒక డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ కాల్ చేస్తున్నా. దేర్ ఐఎమ్ సెట్టింగ్ ఫాదర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ అండ్ మదర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్. సో ఈ స్క్రీన్ లోడ్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ క్లిప్ బోర్డ్, విల్ దీస్ 2 పేజెస్ బి అవైలబుల్ ఆర్ నాట్? చెప్పండి. టెల్ మీ. సో ఇందాక ఎస్ అన్నప్పుడు ఇది ఎస్ అవ్వాలి కదా. సో ఆఫ్టర్ స్క్రీన్ నెంబర్ 1 ఐఎమ్ యూజింగ్ అన్ యాక్టివిటీ ఫర్ సెట్టింగ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్. ఇక్కడ బిఫోర్ స్క్రీన్ నెంబర్ 2 ఐఎమ్ సెట్టింగ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్. అల్టిమేట్ గా బై ద టైమ్ వి లోడ్ దిస్ ఫ్లో యాక్షన్ ప్రాపర్టీ సెట్ జరిగితే చాలు. ప్రాపర్టీ సెట్ మైట్ బి వయా కంట్రోల్ or it might be via an activity or a data transform, okay, or a set value. ఏదైనా ప్రాపర్టీ సెట్ జరిగితే చాలు. ఆ ప్రాపర్టీని మెయింటైన్ చేయాలంటే క్లిప్ బోర్డ్ లో ఒక పేజ్ లాగా ఉండాలి, పేజ్ క్రియేట్ అయిపోతుంది, పేజ్ క్రియేషన్ అయిపోతుంది. నౌ ఐల్ ఆస్క్ యూ వన్ మోర్ సినారియో, ఇది చెప్తే మీకు అంతా అర్థమైనట్టే. సపోజ్ సో ఇది మన స్క్రీన్ నెంబర్ 1 కదా. సో దిస్ ఇస్ స్క్రీన్ 2. ఓకే, సో ఇది మన స్క్రీన్ నెంబర్ 1. సో మేబీ స్క్రీన్ నెంబర్ 2 లో ఇక్కడ ప్రాపర్టీ రిఫరెన్సెస్ ఏమీ ఇవ్వట్లేదు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బ్లాంక్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బ్లాంక్ అనుకుందాం. సో ఫ్లో రన్ చేస్తే స్క్రీన్ నెంబర్ 1 రన్ అవుతుంది. స్క్రీన్ నెంబర్ 1 లో ఎనీవే ఈ వాల్యూస్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి, దీనికి రిలేటెడ్ పేజెస్ లోడ్ అవుతాయి. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. నౌ ఈ పర్టిక్యులర్ స్క్రీన్ లో ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ మోర్ టెక్స్ట్ బాక్స్. ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఒకటి తీసుకున్నాను. ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ కి ప్రాపర్టీ నేమ్ ఏమి ఇస్తున్నానంటే డాట్ ఫాదర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, నౌ
ఈ సెక్షన్ లోడ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ఫైన్. ఇగ్నోర్ అబౌట్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్ ఫర్ నౌ. సబ్మిట్ చేస్తే స్క్రీన్ నెంబర్ 2కి వస్తాం. నౌ ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ క్లిప్ బోర్డ్, ఫాదర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ ఉంటుందా ఉండదా? ఈ కంట్రోల్స్ అన్ని బ్లాంకే, బట్ క్లిప్ బోర్డ్ లో ఫాదర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటుంది. ఉంటుంది సార్. ఉంటుందా? It should be there. Okay, so it should be there. So what are we understanding? A respective property ని మీరు సెట్ చేయగలిగితే చాలు. It can be via control or an activity or a data transform or anything. So with this knowledge you can understand how to get this particular section loaded up. So maybe screen number 1 అనుకుందాం. Let me include one text box, and our respective text box key, if I'm defining something like verification page, so verification page dot comments. Okay, so ఈ particular comment సెట్ చేయాలంటే via page కదా. సపోజ్ ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ కి వెరిఫికేషన్ పేజ్ డాట్, ఆర్ దీన్ని మనం రీనేమ్ చేస్తే సో వెరిఫికేషన్ పేజ్ డాట్ కామెంట్స్ ఇలా ఇచ్చాం అనుకోండి. నౌ ఇఫ్ ఐ సేవ్ దిస్, నేను ఇక్కడికి వెళ్తాను. ఈ స్క్రీన్ లో నాకు ఆ సెక్షన్ లోడ్ అవుతుందా అవ్వదా? టెల్ మీ, చెప్పండి. అవుతుంది సార్. సో బికాస్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ నెంబర్ 1 కంట్రోల్స్ అన్ని లోడ్ అవుతాయి, అండ్ ఇన్ టర్న్ మన పేజ్ కూడా లోడ్ అవుతుంది. By the time we come to this particular screen, okay, by the time we come to this screen, ఈ ఫ్లాష్ ఏం చేస్తుంది? క్లిప్ బోర్డ్ లో ఆ ప్రాపర్టీ ఉందా, ఆ పేజ్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఆ పేజ్ ఉంటుంది, అండ్ హెన్స్ క్లాస్ నేమ్ ఐడెంటిఫై అయిపోతుంది, అండ్ హెన్స్ సెక్షన్ కూడా లోడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఆ సెక్షన్ కూడా లోడ్ అయిపోతుంది. సో ఏం చేస్తున్నారు? బై ద టైమ్ వీ గెట్ దట్ ఫ్లాక్షన్ లోడెడ్, మనం రెస్పెక్ట్ టు కంట్రోల్ ఇన్ ప్రీవియస్ స్క్రీన్స్ ఎక్కడైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ స్క్రీన్ నెంబర్ 1. సో దానికి ముందు ఏ స్క్రీన్స్ లో అయినా చేసుకోవచ్చు. ఏ స్క్రీన్స్ లో అయినా ఒక కంట్రోల్ తీసుకుని దానికి ప్రాపర్టీ సెట్ చేస్తే చాలు కదా. ఫైన్, బట్ టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు ఒప్పుకోరు దీనికి. స్క్రీన్ నెంబర్ 1 లో ఐఎమ్ గెటింగ్ వన్ ఎక్స్ట్రా టెక్స్ట్ బాక్స్ అనే డిఫెక్ట్ వస్తుంది. సో మనం ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాము జస్ట్ టు లోడ్ దట్ పేజ్, బట్ టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఓకే, సో ఇన్ దట్ సినారియో వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ, ఆ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ని హైడ్ చేసేయాలి, అంతే కదా. అవుట్పుట్ స్క్రీన్ లో కనిపించకూడదు, బట్ లోడ్ అయితే అవ్వాలి. సో ఇన్ దట్ సినారియో ఏం చేస్తారు? ఐ థింక్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, దేర్ విల్ బి వన్ OOTB when rule with the name never. సో OOTB when rule with the name never. సో ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ కి ప్రాపర్టీ సెట్ చేసుకుని అండ్ దానికి విజిబిలిటీ నెవర్ అని ఇచ్చేస్తే ఆల్ ద టైమ్ ఈ వెన్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది, అంటే హైడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఫైన్. బట్ మేబీ 2 years or 3 years తర్వాత, ఇఫ్ వన్ న్యూ డెవలపర్ జాయినింగ్ దట్ కంపెనీ, స్క్రీన్ నెంబర్ 1 లో ఎక్స్ట్రా కంట్రోల్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో వై దట్ డెవలపర్ హ్యాస్ యాడెడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనేది మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా కన్ఫ్యూజన్ తో ఉంటుంది. సో అంటే ఐఎమ్ అండర్స్టాండింగ్ that using a control is one approach, but if that is the scenario, then మనకి ఏంటి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా కన్ఫ్యూజన్ ఆర్ అవుట్పుట్ లో సమ్ ఎక్స్ట్రా కంట్రోల్స్ లాగా కనిపిస్తాయి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ యూ కెన్ గో ఫర్ యాక్టివిటీ ఎగ్జిక్యూషన్ సమ్వేర్ ఇన్ బిట్వీన్, ఆర్ ఎ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఆర్ ఇంకా సింపుల్ గా we can set control, sorry, we can set properties even at the connectors. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఫ్లాక్షన్ ఇక్కడ లోడ్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో బై ద టైమ్ వీ లోడ్ దిస్ ఫ్లాక్షన్, మనకు ఆ పేజ్ ఉండేలాగా ఉంటే చాలు. సో at each and every connectors we can do property settings also. సో ఇక్కడ వెరిఫికేషన్ పేజ్ డాట్ ఏదో ఒక ప్రాపర్టీ, నాట్ ఓన్లీ దిస్ పర్టికులర్, మీకు నచ్చిన ప్రాపర్టీని సెట్ చేసుకోండి. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, ఇక్కడ క్లిప్ బోర్డ్ యాక్షన్ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద కేస్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? బై ద టైమ్ వీ గెట్ దిస్ ఫ్లాక్షన్ లోడెడ్ అప్, ఈ పేజ్ క్లిప్ బోర్డ్ లో ఉంటుంది, అండ్ మై ఫ్లాక్షన్ హ్యాస్ టు లోడ్ దట్ సెక్షన్, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు లోడ్ ఆల్ ద కంట్రోల్స్.
So let us run the case and check once. Screen 1, 2, and 3. Okay, and this here I logged in as a developer, and that too I got super admin access. So super admin access unte I can see this particular screen also. Ante once an item is routed, that will be available in his work list, and parallel ga I can see that screen directly from here also. Real time lo meeku idi undadu, but since we are in the initial stage, ఈ access default గా ఉంటుంది. If I click on this one, manager case screen వస్తుందో అది ఇక్కడ మనకి టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. If I click on approve, next level ఇది అప్రూవ్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ హెచ్ఆర్ అప్రూవల్ కి వచ్చే స్క్రీన్ వస్తుంది. If we approve, this will be submitted, and next మన flow action లోడ్ అవుతుంది. So by the time we load this flow action, clipboard లో ఆ పేజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ గా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. So if it is available, what is the class and what is the section? Okay, so ఈ flow action లోడ్ అయ్యే టైంకి ఇవన్నీ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. So we are understanding that if I wanted to call a section from a data class, then there should be something like page initiating manually. అదే ప్రాపర్టీస్ కి అయితే ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతుంది, but here we have to take care of initiating a page, and that is possible with property set. So property set ante via control or activity or data transform or set value or connectors lo property set ఏదో ఒక వేలో. So this is what you have to understand. So in this example, we are clearly understanding how we can able to how we can able to load this section ante page initiating. Okay, so mana next challenge ఏంటంటే this particular section should be visible for car loan representative if it is like car loan selected, home loan representative, and some other people. So conditional based routing,